So physiology of thyroid gland and related disorder. Now in endocrine যেগুলো আমাদের প্রত্যেককে জানতে হবে in all the glands. Suppose so basically physiology of thyroid gland in any gland whatever কি কি gland রয়েছে আমাদের pituitary, thyroid, gonads, adrenal যেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে for the exam. So কি কি কোশ্চেন আসতে পারে usually the feedback mechanism connecting the glands. Usually কি হচ্ছে প্রত্যেকটা each and individual gland they are connected with central nervous system যেটা হচ্ছে hypothalamus এবং pituitary by some axis. So usually the axis যে কোনো গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে there's an axis and that axis is known as hypothalamus-pituitary, and then there's a blank. You can put any gland over there. It can be gonads, it can be thyroid. তোমরা এই দিকটায় বসতে পারো, এদিকটায় চলে আসো. It can be gonads, it can be thyroid, or it can be adrenal or anything. এইটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা গ্ল্যান্ডের যদি if we look at the physiology. And usually আমি এটা পরে আরেকবারও যাব, usually this thing regulates the whole system. তাহলে কি হচ্ছে এটা কি থাকছে এটাকে বলা হয় feedback system. There is something called feedback system. কিভাবে feedback systemটা কাজ করে? Suppose this is hypothalamus. তার নিচে if we just take thyroid as an example, we have anterior pituitary, and even below we have thyroid. So usually what happens, hypothalamus থেকে একটা জিনিস সাবস্টেন্স বেরোয়, we call it TRH. So it is thyrotropin releasing hormone. Thyrotropin মানে কি? It is a kind of trophic hormone to thyroid. তাহলে সেটা কি জিনিস? সেটা হচ্ছে TSH. So thyrotropin or TSH, from where it comes out? এটা হচ্ছে anterior pituitary থেকে বেরোয় হচ্ছে TSH. So TSH or thyroid stimulating hormone is synthesized by anterior pituitary. And even below we have thyroid. সেটার উপরে দেখা যায় যে TSH has a positive action on thyroid, TRH has a positive action on anterior pituitary. এগুলো স্টেপ বাই স্টেপ পজিটিভ ওয়েতে বেরোচ্ছে। তাহলে থাইরয়েড থেকে কি আসছে? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে there are two secretion, one is T4 tetraiodothyronin and another is T3 triiodothyronin. So tetraiodothyronin এর আরেকটা নাম আছে থাইরক্সিন। এটাই হচ্ছে থাইরক্সিন। এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার রাখবে একদম। এর নাম হচ্ছে থাইরক্সিন, and this is এটা কি triiodothyronin। ঠিক আছে, T4 T3। তাহলে আমার টোটাল যে স্পেকট্রামটা দাঁড়ালো, that is TRH coming out of hypothalamus which is positively activating the anterior pituitary to increase the secretion of TSH. TSH has its receptor on thyroid gland. তাহলে TSH কি করছে? যখন TSH is coming and getting attached to the receptor on thyroid gland, it is increasing the process of formation of thyroid hormones. যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করা হয় thyroid hormones কি কি আছে, usually 2 T4 T3, আরেকটি আছে reverse T3 RT3, সেটাকে কি বলা হচ্ছে RT3, that's the third thyroid hormone, reverse T3, which is biologically inert, খুব একটা known function নেই। Understood everybody? So thyroid hormones are 3 usually. তাহলে কি thyroid gland থেকে এই হরমোনই বেরোয়, or is there any other hormone that is coming out of thyroid gland? হ্যাঁ, somatostatin D cell থেকে বেরোয়। calcitonin, that is from parafollicular cell, follicles and other things we are coming. So basically 2 hormones are coming out of thyroid. এটাই MCQ. 2 hormones usually comes out, 2 types of hormone. One is the thyroid group of hormones in which we have T4 T3 and reverse T3, and another is the calcitonin which comes out of the parafollicular C cells. And calcitonin, what is the function of calcitonin? By the way, এটা কিন্তু পরীক্ষার গ্র্যান্ড ভাই জিজ্ঞেস করতে পারে। ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমে কাজ করে to some extent। ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম খুব শর্টে এইখানে আমি একটু ইনপুট করে দিচ্ছি, এটাও আবার গ্র্যান্ড ভাই আসতে পারে। ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমে বেসিক 3টা জিনিস মাথায় রাখবে। থাইরয়েডের সাথে জাস্ট beneath the thyroid there is another gland quite
প্যারাথাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড অ্যানাদার মানে ইটস এ নেম ইজ অ্যানাদার, আছে চারটি, ফোর্থ পজিশনে সেই জিনিসটা রয়েছে, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড। সো প্যারাথাইরয়েড থেকে একটা হরমোন বেরোয় দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ PTH, another hormone which is important for calcium metabolism সেটা হচ্ছে ভিটামিন D, and the third hormone that is important for calcium metabolism that is calcitonin. খুব কুইকলি গ্র্যান্ড ভাইবার জন্য if you just since it's a revision type of a class also, তাহলে সেখানে তিনটে জিনিস ক্যালসিয়াম মেটাবলিজমে সব সময় খেয়াল রাখবে। if it is serum PTH that increases serum calcium and that decreases serum phosphate. The overall features, if you forget everything, suppose you forget everything, serum calcium ওঠাতে গেলে কি করতে হবে? if we have to increase serum calcium, either we have to stop urine calcium excretion or we have to increase the calcium absorption from gut. পুরো ফর্মুলা এইভাবেই কাজ করবে everywhere. তাহলে this is number 1. Number 2, serum phosphate, if we have to decrease serum phosphate, what we need to do? Urinary phosphate excretion should increase, urinary phosphate excretion should increase, understood? Or gut phosphate reabsorption should decrease. This is the way. Second guy here, it is vitamin D. What it does? The overall effect of vitamin D is serum calcium high and serum phosphate high. So actually what it does, it increases the GIT reabsorption or absorption of both the substances, calcium and phosphate. That's the basic way. Renal, in renal physiology, since you have done, তোমাদের আরো জিজ্ঞেস করতে পারে where exactly this phosphate excretion is increasing or decreasing, কোন জায়গাতে রেনালের মধ্যে হচ্ছে, but that is beyond the scope of today's, হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং সেটা কিভাবে হচ্ছে, কোন হরমোন, সবটা কিন্তু পড়ে আসতে হবে, মাথায় রাখবে রেনাল সিস্টেম থেকে। সো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, the third person যেটা থাইরয়েডের সঙ্গে কানেক্টেড, that is the calcitonin, and how it acts, what is the overall action of the calcitonin? Remember, toning, it is toning down everything, that way you can remember, toning down everything. So it decreases serum calcium, it decreases serum phosphate. Very important, multiple times this will be required in your upcoming MCQ solution and grand viva. যে কোনো grand viva তে এই concept ছাড়া যাওয়া is a little difficult. This few things, and this calcitonin, it is also coming out of thyroid gland. So far what we have done simultaneously as you were writing, that thyroid gland is a gland that it's an endocrine gland, very important endocrine gland, and it is in the axis hypothalamus-pituitary-thyroid axis. From hypothalamus we have TRH, from anterior pituitary TSH, from thyroid gland thyroid hormones are coming out. Who is a thyroid hormone? T4 and T3, of which major part of T4 সেটা gland থেকে বেরোয়. Try to understand. So T4 is more centrally producing hormone, centrally producing মানে gland থেকে বেরোয়. Limited part of T3 সেটাও gland থেকে বেরোয়. T4 থেকে T3 conversion more happens in the peripheral tissue. T3 is biologically more active. T4 is a kind of storage form. T3 is a kind of active form. Exclusively নয়, T4 ও কাজ করে, T3 better কাজ করে. So few things that we need to remember over here, that T4 major secretion at thyroid gland, and T4 to T3 this happens, এটার একটা নাম আছে, we call it peripheral conversion. Peripheral conversion টা কি করে হচ্ছে? by minusing one iodine, যে প্রসেসটার নাম হয় deiodination. In later classes we will discuss the biochemistry of this. So basically major peripheral things are happening over there in the peripheral tissue. Apart from that, T4 is biologically less active, T3 is biologically more active. এই পয়েন্টগুলো একদম মাথাতে যেন প্রত্যেকের থাকে। Coming to the বলো peripheral tissue blood সব মিলে peripherally, not in the this one. Blood হলো তো that is in somewhere, basically blood is not a একটা কোনো কম্পার্টমেন্টে তো নেই, ফুল ইয়েতে যাচ্ছে basically.
and it depends on multiple things. তোমার ক্যাটেকোলামিনস কিরকম কন্ডিশনে রয়েছে, সাবস্ট্রেট হাউ মাচ ইজ প্রেজেন্ট, কতটা আমার লাগবে তার উপরে পুরো জিনিসটা, কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, বিকজ অল দিস থিংস আর ভেরিয়েবল। ওটা পরের দিকে আমরা এর ক্ষেত্রে যাব। নাও মেজর ইম্পর্টেন্ট যেটা, যে লুক এট দ্যাট পিকচার, দেয়ার ইজ সাম কনসেপ্ট অফ নেগেটিভ ফিডব্যাক। নেগেটিভ ফিডব্যাকটা কিভাবে কাজ করছে? Look at the T4 and T3. If T4 level or T3 level is high at thyroid level, then what will happen? There will be a negative feedback going to anterior pituitary. And this negative feedback will actually decrease TSH, which will subsequently decrease the synthesis and secretion of T4 and T3. Similarly, this extended negative feedback can also go over there. Similarly, they can have a continuously decreasing response. তাহলে বোঝা গেল জিনিসটা? So if T4 or T3 is increased, there is a negative feedback. এটাই কিন্তু day to day fluctuations টায় কাজ করে, negative feedback. And this negative feedback, what it will do? It will decrease the TSH secretion from anterior pituitary. It will decrease the TRH secretion from the hypothalamus. Clear হয়ে গেছে? Clear? Coming to the anatomical part, কয়েকটা just point আছে, you can write. Usually adult thyroid gland কোথায় থাকছে? In the anterior part of the neck. It is straddling on the trachea. How many lobes it has? 2 lobes. And in between these 2 lobes there is one strip of tissue, isthmus. হয়ে গেল। তাহলে thyroid has 2 lobes. What are those lobes? Right lobe and left lobe. And in between this there is a tissue called isthmus. So basically it is a butterfly shaped gland. So there is one right lobe, there is one left lobe, and in between we have a tissue that is known as isthmus. That is usually this thyroid gland, it is present in the front part of the neck, straddling over the trachea. Clear হয়ে গেল? Thyroid gland এর মধ্যে একটা typical picture. And what is the volume of thyroid? Adult volume of thyroid and adult weight of thyroid. So usually যদি আমরা thyroid এর sonographic weight দেখি or sonographic volume দেখি, it is usually 7 to 10 milliliter total volume টা, if we just look at it, and that is a sonographic volume. And the weight, adult weight is usually 10 to 20 gram. That's the weight. Adult weight is 10 to 20 gram. Remember one thing, thyroid gland is highly vascular, very highly vascular, and it is one of those organs in body which has the maximum tissue perfusion ratio. তার মানে per minute per gram tissue তে যদি blood flow, if we can calculate, thyroid is in the elite list. Understood? Maximum, most maximum কোথায় থাকে? Carotid sinus, carotid body, carotid sinus, ওই জায়গাতে maximum blood flow per gram tissue per minute, that is over there. কিডনিতেও বেশ হাই আছে, বাট থাইরয়েড ইজ ইন দি এলিট লিস্ট। তাহলে কেন হচ্ছে এটা? বিকজ যে কোনো অর্গান, which any organ which is directly connected to time feedback, তাহলে কি হচ্ছে? it requires more and more blood. Any organ which has a good sensitive function or good sensor, it requires time feedback, it requires very high vascularity, it requires very high blood flow. তার মধ্যে কি ক্যারোটিড, আমরা যে বডি মুভমেন্ট করছি, পশ্চার চেঞ্জ করছি, our blood pressure is changing, heart rate is changing, everything, every data should be fed to carotid. It will only be done by the help of blood flow. So very high blood flow is there. Thyroid ও বেশ আমরা উপরের দিকে পাচ্ছি. This is second point. Third point যেটা থাকছে যে occasionally, তাহলে এটা যদি if we look at the origin, embryological origin of thyroid, কি থেকে আসছে? হলো এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যারিংস এর একটা ইভাজিনেশন, সেখান থেকে ইট ইজ স্টার্টিং। সো বেসিক্যালি থাইরয়েড ইজ ফর্ম ফ্রম অ্যান ইভাজিনেশন অফ ফ্যারিংস। আর এটা তৈরি হচ্ছে এখানে, ইট উইল কাম ডাউন টু দি ফ্রন্ট অফ দি নেক। সো অকেশনালি দিস পাথ, দি এমব্রায়োলজিক্যাল জার্নি, দিস পাথ ইজ মার্কড বাই আ ডাক্ট। সেই ডাক্তার নাম হচ্ছে থাইরোগ্লসাল ডাক্ট, থাইরোগ্লসাল ডাক্ট। সো ইউজুয়ালি এটা উপরে তৈরি হয়ে ইট ইজ কামিং ডাউন ইন ফ্রন্ট অফ দি নেক।
তাহলে কি হচ্ছে, the pathway of embryological movement of thyroid to the anterior side of neck is marked by thyroglossal duct. Thyroglossal duct. Easy way to understand, glossal means tongue. তাহলে জিভ থেকে থাইরয়েড অবধি যে ডাক্টটা রয়েছে, সো দিস ইজ নোন অ্যাজ থাইরোগ্লসাল ডাক্ট। অনেক সময় অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে পারসিস্টেন্ট একটা সিস্ট পাওয়া যেতে পারে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ থাইরোগ্লসাল সিস্ট, which comes as a short noted anatomy also. থাইরোগ্লসাল সিস্ট কারো যদি থাকে, ইউ উইল বি কিরকম দেখতে হবে সেটা, অ্যান্টেরিয়ার নেক সোয়েলিং। হাউ টু আইডেন্টিফাই, এখানে একটা ক্লিনিক্যাল জিনিস হচ্ছে, একটা ধরো সাপোজ থাইরয়েড ইজ প্রেজেন্ট ইন ফ্রন্ট অফ দি নেক, সো ক্লিনিক্যালি যদি কারো থাইরয়েডের প্রবলেম থাকে, এভরিবডি ক্যান ফলো, মানে যারা অন্য কিছু না পড়ে ফলো করছে ফর দেম। সো যদি একটা, ইফ দেয়ার ইজ আ থাইরয়েড সোয়েলিং, ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা কি হবে পেশেন্টের? There will be a swelling in neck. The patient will come to you with a neck swelling. That's the point. Now, how would you understand that this is a neck swell? This neck swelling is specific to thyroid. This is a thyroid swelling. Movability. Anything else? কিভাবে মুভ করবে? এরকম করে রাখলে it will move up and down. Swallow. So if you swallow, it will move. If you swallow, it will move. আর কি করা যেতে পারে? What is the better way to do that? We can do two things. তোমরা you know inspection, you know palpation. দুটো জানো তো? থাইরয়েডের ক্ষেত্রে we can do that. So হার্ট পড়ে, first step you will be seeing a swelling. So first ask the, you can palpate the swelling, that's a different part. You can ask the patient to swallow. যে মোমেন্টে swallowing movement করছে, it will go up and down. What you can do, you can stand behind and you can palpate. এইভাবে পিছন দিক থেকে। So the moment he is swallowing, you can see that it is going up, moving up and down. The better way to do this, ask the patient to take a sip of water in front of you. So whenever he will swallow, in that case there will be no pseudo swallowing movement in that case. So the water, whenever it will go down, the thyroid will move up and down. So this is very specific to thyroid gland swelling. যদি thyroglossal ducted swelling থাকে, if it is a thyroglossal cyst, then what will happen? How would you identify? Very simple thing. Ask the patient to stick out his tongue. জিভটা বের করতে বলবে. If that moves, it's a thyroglossal cyst. That's the difference. So swelling is moving up and down. With swallowing, it's a thyroid swelling. Swelling is moving when the patient sticks out his tongue, it's a thyroglossal duct swelling. Understood? এইটা একদম ক্লিনিক্যালি ইউ ক্যান, তার সাথে আদার থিংস আর দেয়ার, ইউ ক্যান গো বিহাইন্ড, ইউ ক্যান ডু প্যালপেশন এন্ড অল দিস। এটা বেসিক আইডিয়া ক্লিয়ার। একটা আমরা we are going into the schematic আরো, তাহলে থাইরয়েডের মধ্যে we are getting thyroid hormones. So কোন জায়গা থেকে থাইরয়েড হরমোনস তৈরি হয়? Any particular name from where thyroid hormones are secreted or synthesized? এগুলোর নাম হচ্ছে acini or follicles. Acini or follicles. So usually যে acini or follicles হয়, সেইগুলোর ক্ষেত্রে কি দেখতে পাওয়া যায়? সেন্টারে there is a proteinaceous material, যেটাকে বলা হয় colloid. And surrounding the colloid there are a number of epithelial cells. কিরকম জিনিসটা দেখতে হবে? It will look like this. One layer epithelial cells will be there. So this is the colloid material and this is the epithelial cells. Now is this an inactive gland or active gland? এই যে পিকচারটা আঁকলাম, is this an inactive gland or active gland? Active gland এর ক্ষেত্রে the picture will change. Epithelial যে লেয়ারটা আছে, you can see it is almost stratified. It looks like that. In case of active gland,
the epithelial cells will get bigger, colloid level will come down. So active gland এর পিকচারটা কি রকম দাঁড়াবে? পুরোটা আমি এখন আঁকছি না because it will take a lot of time. So basically you can see the epithelial cells which was almost flattened, they have taken a cuboidal, যদি সময় থাকে you can complete the whole circle like that, that cylindrical kind of a cell with that. So it has taken a cuboidal or columnar shape, cuboidal or columnar shape, and definitely if they are bigger, colloid will come down. So colloid এর লেভেলটা কি দাঁড়াচ্ছে? এটা যদি এরকম হয়, the colloid will be this much only. এখানে colloid was much bigger, their colloid is much smaller. So this happens in case of active gland. Active মানে কখন? When the gland or when the cells or tissues are under the stimulation of TSH. So if TSH stimulate করলে it looks like this. TSH টা কিভাবে stimulate করছে? So TSH has TSH receptor, which is a G protein couple receptor, which is a G protein couple receptor. যে মোমেন্টে TSH stimulate করবে there will be lot of changes. কি কি changes আমরা তার মধ্যে আসছি. So first of all এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে thyroid hormones, what is the main ingredient of thyroid hormone? Iodine. আমরা যেটা খাচ্ছি, খাওয়াতে আমরা কি খাবারে কি পাচ্ছি? We get iodide. We get iodide. And সেটা কোথায় যাচ্ছে? That is directly going into the gut. আমাদের ডে টু ডে, আমাদের একদিনে what is our normal or average male, তাদের normal requirement of iodine কত per day? This is 150 microgram per day. So normal requirement is usually 100, এটা লিখে নাও, it is also MCQ, 150 microgram of iodine per day. Usually in all the developed and developing nations like us, we do use iodide salts. আমরা যে টেবিল সল্টটা ইউজ করছি, that is usually iodide salts. তাতে আমরা পার ডে কতটা আয়োডিন পাই? Usually we get much higher. We get in normal Western diet, we get 500 microgram per day. We get it. This is the extra iodine basically. We are daily consuming extra iodine. Because most of the foods আমাদের কিন্তু salty, যত processed food আছে প্রত্যেকটায় salt দেওয়া হচ্ছে, and this way and প্রত্যেকটা iodized salt in India or in developed nations, iodized salt. So definitely এখন যেটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে we are getting extra iodine. So এই আয়োডিনটা কোথায় যাচ্ছে? We are getting iodine, we are taking iodine, it is going to gut, and from there it is reabsorbed into blood. এরপরে কোথায় যাচ্ছে? লিভার গেল. So who all takes up iodine? কোন কোন টিস্যু আয়োডিনটা নেয়? ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা. সো বেসিক্যালি 3 এরিয়াস যেখানে আয়োডিনটা আমাদের ইউজফুল হয়. থাইরয়েড ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম, সে 150 নিজেরটা সে বুঝে নেবে. ইউজুয়ালি 150 it will understand. এই যে 150 microgram iodine that it takes, from there daily it converts into T4 T3, 80 microgram is utilized over there. So 150 যাচ্ছে, and other areas কিছুটা colloid এর মধ্যে থাকছে, সব মিলে basically 150 thyroid is taking daily. Where else? 2 areas যারা আবার নেয়, one is liver, the other is kidney, because the excess has to come through the urine, and definitely liver থেকে আবার intestine and enterohepatic circulation and all this, and ultimately coming out via stool. When excess তো থাকা যাবে না, 350 microgram daily excess, that is taken care by liver and kidney. So 3 areas usually first গাটে যাচ্ছে. তাহলে আমরা যে আয়োডিন মেটাবলিজম or iodine handling of body, if you look at, so first it is taken by thyroid gland, iodine is taken by thyroid gland, iodine is taken by liver for metabolism, iodine is taken by kidney. These are the 3 areas যেখানে আয়োডিন যাচ্ছে. ওকে, এরপরে যেটা আমাদের আসবে সেটা হচ্ছে যে এই আয়োডিনটা গেল, দিস আয়োডিন হ্যাজ টু বি ইনকর্পোরেটেড ইনটু দি হরমোন. তাহলে এটার একটা মেজর প্রসেস আছে. কি প্রসেস? 5খানা ইউজুয়ালি প্রসেস এর মধ্যে কাজ করে. আমরা একটা আজকে ডিসকাস করব.
So basically যেটা হয়, এই যে epithelial cell, the thyrocytes which are present, they can take up iodine from blood into them. কিভাবে হচ্ছে? এই যে সেলগুলো রয়েছে, they have on the basolateral side, and this is on the apical side. এই দিকটায় colloidটা রয়েছে. So on the basolateral side there is one symporter. So এই symporterটার নাম হচ্ছে NAI symporter or NIS. So NAI symporter. So what does a symporter do? It transports one iodine and one sodium into the thyrocyte. Understood? এখানে একটা ক্যাচ আছে. What's the catch? Usually এটা কোত্থেকে ট্রান্সপোর্ট করছে? This is the blood side and this is the thyrocyte. Inside thyrocyte দুটো জিনিস, সেলের ইন্টেরিয়র পজিটিভ না নেগেটিভ? পরীক্ষাতে অনেকে পজিটিভও লিখে এসেছে, হ্যাঁ যাই হোক, কিন্তু সেলের ইন্টেরিয়র হচ্ছে নেগেটিভ। আয়োডাইড পজিটিভ অর নেগেটিভ আয়ন? নেগেটিভ আয়ন। তাহলে just by symport from outside to inside, iodide can't move, first of all, because the electrical gradient in the opposite direction. Second, এর মধ্যে inside thyroid cell, এর মধ্যে whether iodide concentration here is more or iodide concentration in blood is more? Cell, definitely, because it is dealing with iodine since birth or even before birth. Like there is something accumulated already, plus continuously iodine is moving in, iodide is moving in. So concentration gradient is also opposite direction. So দুটো জিনিস ঘটছে, usually the iodide concentration inside is 20 to 40 times than that is in plasma. Inside is negative. So both electrical gradient and both concentration gradient is not favorable to this movement. So how to overcome this? Active transport. কিভাবে করব active transport এখানে? In NIS দিয়ে how we can arrange for an active transport for NIS? Secondary active transport. So we'll keep it like sodium potassium ATPase. Sodium potassium ATPase. So what will happen? Persistently sodium will be pumped out of the cell. So persistently there will be a very strong sodium gradient. Now NIS, whenever sodium will move, this will also move. এটা কিন্তু very important MCQ, that এই যে thyroid এ যে internalization of iodine that is happening, it is a secondary active transport. This is an MCQ, এটার জন্য একদম রেডি থাকবে। আচ্ছা, তাহলে এই যে NIS হলো another very useful thing, whether কেউ বলতে পারবে কিনা, NIS কি কেবলমাত্র do we only find them on thyroid or any other places যেখানে আমরা NIS পেতে পারি? There is one point that we will be discussing. The second thing is, what is the role of TSH on NIS? Transcription in TSH increases the transcription. Good. Then what? It increases the expression of NIS. Expression means this particular channel is available on the membrane. And third, it maintains the retention of NIS. তিনটে জিনিসই করছে। So basically, if TSH level is high, bioactivity of NIS is high. Understood? Second line, if TSH is high, bioactivity of NIS on thyrocyte is high. এই লাইনটি লিখবে। TSH high, so bioactivity of NIS on thyrocyte is high. কেন বলছি? Because NIS and NIS-like proteins are available in many other places. কোথায় থাকতে পারে? Gastric mucosa, it can be there. It can be in adipose tissue, it can be in placenta, many other tissue আমরা NIS পাই, and it is also possible to get NIS like proteins in various cancers, carcinoma or neoplasm. But the peculiar thing is that their physiological action is not understood. খুব বেশি physiologically significant action নেই। তার মানে কি? কারণ কি? Because all these non-thyroidal NIS, this is again important, non-thyroidal NIS are
not responsive to TSH. That's the point. Non-thyroidal যতগুলো, তার ফলে কি হচ্ছে, আদারওয়াইজ তো there will be lot of ectopic thyroid secretion. তো গোটা বডিতে দেখা যাবে লোকটা 200 করে হার্ট রেট হয়ে যাবে। If it starts stomach থেকে, if starts coming bone থেকে, if it starts coming. So non-thyroidal NIS ও রয়েছে, same sodium iodine symport, but these are not responsive to TSH, and we are not very sure about their function, exact function. So is there any clinical significance of this finding NIS যেটা রয়েছে, or research significance, anything? আমি এক্ষুনি বললাম যে NIS like proteins or NIS may be expressed on neoplasm, cancer, malignant cell. কোন রিসার্চ, হ্যাঁ, বায়োমার্কার ঠিক নয়, exactly biomarker নয়, and they are not also responsive to thyroid. Anything else? তুমি কাছাকাছি গেছো, it's a kind of a marker definitely. So this can be a important pathway of ablation. ওটাকে টার্গেট করা যাবে কোন একটা মলিকিউল দিয়ে, we can target that NIS. তাহলে কি হচ্ছে যে এই যে এক্সট্রা NIS গুলো হলো, যেখানে যেখানে এক্সট্রা NIS রয়েছে, try to understand. আমার যদি ধরো একটা পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং এক্সপ্রেসিভ একটা ক্যান্সার যেখানে NIS টাও এক্সপ্রেস করছে, ইফ উই ক্যান টার্গেট দ্যাট NIS, এন্ড দুটো অপশন হতে পারে, আইদার উই ব্ল্যাটেন্টলি কিল অল দি NIS ইন বডি, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন, ক্যান্সার উইল বি কিউরড প্লাস হাইপোথাইরয়েডিজম উইল বি দেয়ার, বাট দিস হাইপোথাইরয়েডিজম উই ক্যান কিউর, ক্যান্সারটা করে দিলাম, তাহলে এটা একটা অপশন। সেকেন্ড, ইফ উই জাস্ট গেট ভেরি স্পেসিফিক টার্গেট, সো দিস NIS ক্যান বি আ মলিকুলার টার্গেট for cancer therapy. That's a very important thing. NIS can be a molecular target for cancer therapy. Okay. So এছাড়াও the processes there are, next week তো there is no class, তোমাদের তো ইয়ে রয়েছে, next week onwards we will be going into very detailed discussion of thyroid hormone synthesis, since many people are not present, ওইটা নিয়ে আমি আজকে বেশি যাচ্ছি না। তার একটা পার্ট হচ্ছে this, হ্যাঁ, internalization, এরপরে যেটা হচ্ছে এখানে oxidation will happen, just a broad thing, where we require thyroid peroxidase NH2O2 সেটা রাখছে, তারপরে there is a coupling এ হচ্ছে কি যে MIT formation and DIT formation, monoiodothyronine and diiodothyronine, and then they combines with each other to form the T4 and T3, and ultimately there will be storage in the colloid and the thyroglobulin molecule, and ultimately there will be release. এই যে প্রসেসটা, it is another long question. এইটা যখন people will be present, we will be doing the discussion about that. এখন আরেকটা জিনিস যেটা আসছি, just a part of biochemistry. If we look at the thyroid hormone molecule, what is the structure? পুরো স্ট্রাকচার কারো মাথায় রাখতে হবে না, রিমেম্বার টু থিংস, এটাও নোট করে রাখতে পারো, there are two benzene rings. স্ট্রাকচার আমাদের ফিজিওলজিতে we don't require to remember, not even in biochemistry also. স্ট্রাকচার তো আর সেভাবে ড্র করা খুব many few molecules you have to draw. হ্যাঁ, দুটো বেঞ্জিন রিং রয়েছে, and in this one is the inner ring, the other is the outer ring. Usually what happens, in the inner ring there is a 3 position and 5 position, and the outer ring in the 3' position and 5' position. এই দুটো রিং, এই চারটে পজিশনে in T4 we have iodine attached. In case of T3, 3, 5 and 3'. This way iodine can be attached. So basically you can remember there are two benzene rings, and iodines are attached at position number 3 and 5, and plus minus 3' and 5'. ইয়ে রাখার, মনে রাখার কোনো দরকার নেই। Basically the structure you need not remember. So that's the basic idea. আমরা যেটাই যাব, এবং another 10-15 minutes we will be concluding the class, that is the overall function of thyroid gland on various organs. এইটাই we are going one after another. So first of all, তোমাদের কি মনে হয়, what do you think, what is the role of thyroid on metabolism, whether it increases the metabolism or decreases the metabolism? Increase the metabolism. And whenever we are talking about thyroid hormone, means T4 and T3, and whichever is biologically active and whichever is available at that time.
T4 it will be doing things, T3 also will be doing things. Okay, so one after another আমরা যাচ্ছি. First of all, we are going on to CVS. What is the function of CVS? Thyroid hormone relation on CVS. এবং যে মোমেন্টে আমরা দেখবো হাইপো এন্ড হাইপারথাইরয়েডিজম হচ্ছে, that I will also discuss that. তাহলে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে. So before we move on to two things, since it is an overview today we are doing, আরেকটু clinical aspect we are moving into. One is তাহলে দেখো from anterior pituitary we are getting TSH, which is increasing thyroid hormone thing. Now there are two entities. One is the hypothyroidism and the other is the hyperthyroidism. Hyperthyroidism. What will be the biological picture? Key picture thing. That's a clinical question, very important. Porikkhate can start like that. We are starting with hypothyroidism. Hypo means what? Thyroid gland is functioning better or worse? Gland is functioning worse, less. If gland is functioning less, what will be the biological value of thyroid hormones? Less. It will be decreased. So duto value, suppose hypo whenever we are talking about, T4 and T3, whether they will stay normal, low or high? Low. So they will be low. If they stay low, think of the negative feedback. So if they stay low, what will happen to negative feedback? Negative feedback will decrease. Negative feedback will decrease. So there will be less or no negative feedback to anterior pituitary. Clear? Okay. What will happen to TSH? So definitely, as this negative feedback is not present or decreased, the TSH level will be high. তুমি আমি জিজ্ঞেস করি TRH কি হবে? বাড়বে, but we usually do not check TRH. Normally day to day thyroid function test, if we look at, it is a separate short note. We will go to it again later, maybe 3 classes or 4 classes later on the overview. এইগুলো আমরা পরের দিন বলবো না, যাতে এখান থেকেই তোমাদের হয়ে যায়, যারা আজকে নেই তাদের একটু ডিফিকাল্ট লাগতে পারে পরের দিন. So TSH will be high. What will happen in hyperthyroidism? Just the opposite picture. Hyper means gland is functioning more, so T4 will be high, T3 will be high, and TSH will be very low. Usually very low থাকে or undetectable হয়ে যায়. Usually clinical picture, but the trend will be like that. তোমরা যদি থাইরয়েড ফাংশন অনেকের হয়েছে, many of you have gone through thyroid function test অনেকেরই হয়েছে, অনেকেই নিজের হয়তো নরমাল এসছে বা কিছু লোক হাইপোথাইরয়েড থাকতেও পারে, হাইপারের চান্সটা কম, much more common is hypothyroidism. Anyway, so এখানে আরেকটা টার্ম তোমরা দেখবে, that is FT4 and FT3. এই টার্মটাও দেখবে, আমি জাস্ট বলে রাখছি what is FT4 and what is FT3. This is the free thyroxine and free triiodothyronine. বাকিটা কি হয়? প্রোটিন বাউন্ড. Only the free part is biologically active. So newer যতগুলো অ্যাসে রয়েছে, newer techniques, they can calculate that free part. তাহলে কি হচ্ছে, আরো বেটার ওয়েতে we can functionally assay the thyroid status of the patient. Understood? Last question, তোমার কাছে একটা patient has come, some patient has come and you are suspecting some thyroid related disorder. You are allowed to prescribe only one investigation. কোন ইনভেস্টিগেশনটা করবে? Only one, যা কিছু করেছো তার মধ্যে one investigation you can prescribe. Usually this is a very hypothetical situation. Definitely you will not be bound like that. But suppose, that means what? Which investigation gives us the maximal result or maximal information? Only one which will give us. See, we don't know about his thyroid status right now. We are suspecting his thyroid status may be, there's maybe some jeopardy. It is maybe either hypo or hyper, we don't know. Only one test which will give us direction. Which one? TSH. TSH will give us direction. TSH যদি বেশি পাই, it's a hypothyroid spectrum. TSH যদি কম পাই, it's a hyperthyroid spectrum. তাহলে আরেকটু ব্রেন টিজিং জিনিস দেখা যাক। এই তো পিকচার, এভরিবডি ক্যান সি, এই তো পিকচার। সাপোজ
suppose we get a condition যেখানে দেখছি TSH is high, T4 is low. What we will call it? Hypothyroidism. Very good. Is it possible? এরকম পিকচার কখনো পেতে পারো? হ্যাঁ, কোথায় টিউমার হয়েছে? থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে টিউমার হলে এরকম হবে? পিটুইটারিতে টিউমার হবে। So it's a secondary hyperthyroidism. Secondary. So usually আমরা যেটা পাই that is primary hypo or hyperthyroidism. Primary hypo or hyperthyroidism means primary যদি হয় এর মানে হচ্ছে the problem is in the gland. Which gland? Thyroid, not pituitary. এখানে আমি কার সম্পর্কে কথা বলছি? Thyroid. We are discussing about hypothyroidism means who is the hero of this film? Thyroid itself. তার সাথে এরা ancillary যারা attached আছে that was a separate thing. এইটা কখন হতে পারে? If there is decreased increased pituitary secretion anywhere else, আর কোন ভাবে হতে পারে? একটা হচ্ছে তাহলে that is a secondary hyperthyroidism. Secondary কেন? পিটুইটারিটা স্টিমুলেট করছে থাইরয়েডকে, that's why. Any other place যেখানে এরকম পিকচার? বলো। এইটা, হ্যাঁ, এই সেকেন্ডটা। একটা তো বললে যে হ্যাঁ হাইপোথ্যালামাস হচ্ছে ক্লিনিক্যালি অতটা সিগনিফিক্যান্ট নয়। এনিথিং এলস হতে পারে। টিআরএইচটা বাড়লো বেসিক্যালি ইফ ইট হ্যাপেন্স অন হাইপোথ্যালামাস না, দেন আলটিমেটলি নেগেটিভ ফিডব্যাক উইল টেক ওভার। টিএসএইচটা বাড়িয়ে দেবে, বাড়িয়ে T4 বাড়িয়ে দেবে, টিএসএইচটা আবার নিচ দিয়ে নেগেটিভ ফিডব্যাক একটা চলে আসবে। জাস্ট নেক্সট ওয়ানে এফেক্টটা বেটার পাওয়া যায়। এনিওয়্যার এলস যেখানে আমরা এটা পেতে পারি। যদি আমরা TSH কনসেন্ট্রেট পেশেন্টটাকে দিই, এক্সটার্নাল TSH যদি আমরা পেশেন্টকে দিই, সেক্ষেত্রে দিস ক্যান হ্যাপেন। অথবা ইন একটোপিক TSH, এরকম দুটো সিনারিওতে হতে পারে। একটোপিক TSH মানে অন্য কোনো neoplasia or something is happening যেখানে TSH is a theoretical condition, but there also it can happen. So either from outside we are giving any recombinant TSH to the patient, তাহলে এটা বাড়তে পারে, or ectopic TSH we are giving. Understood? আরেকটা সিনারিও হচ্ছে TSH is low, TSH is high, T4 is normal. একটু ডাইনামিক হইতে পারতে হবে, একটু অন্যভাবে, একটু আউট অফ দ্য বক্স ইউ নিড টু থিঙ্ক। আই এম টকিং অ্যাবাউট প্র্যাকটিক্যাল সিনারিওস। টিএসএইচটা নর্মাল, সরি টিএসএইচটা হাই, তাহলে একটু আমাকে হিস্ট্রিটা জানতে হবে। তুমি যেটা বলছো ঠিক আছে, হতে পারে থিওরিটিক্যালি পসিবল। এরকম পিকচার ডে টু ডে আমরা পেতে পারি। কোন ক্ষেত্রে পেতে পারি? বেসিক্যালি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি, আমি তো ভ্যালু বলিনি, TSH এর ভ্যালু I haven't told you what T4's value. So this is the same patient is converted into it. ওষুধ খাওয়াটা শুরু করেছে, TSH is taking time to normalize. We haven't told you না যে কতটা TSH রয়েছে, it is just high. So TSH টা নরমালাইজ হচ্ছে, it takes a little bit of time. সেকেন্ড এই যে ফিডব্যাকটা নরমালাইজ হতে সময় লাগে। ওষুধটা খাওয়া শুরু করেছে, T4 টা বেড়ে গেছে বিকজ অফ দ্য পিল, বিকজ পিলটা কি দিই, দ্যাট ইজ T4। আমরা যে যারা থাইরয়েডের ওষুধ খায়, কি খাচ্ছে তারা লিভোথাইরক্সিন খাচ্ছে। থাইরক্সিনের লিভো মানে T4 এর লিভো ভ্যারাইটিটাই ওষুধ। আন্ডারস্টুড? সেইটা আমরা দিচ্ছি। T3 ওষুধ আছে, ইউজুয়ালি নট ইউজড। এগুলো ভেরি রেয়ার কন্ডিশনে, দেয়ার আর কন্ডিশনস যেখানে T3 ভেরি রেয়ার, T3 ইউজ করা যেতে পারে, বায়োলজিক্যালি অ্যাক্টিভ সেটা দেওয়া যেতে পারে। থিওরিটিক্যালি ওয়ান পসিবিলিটি ইজ মিক্সিডিমা কোমা, যেখানে T3 দেওয়া যেতে পারে। আগে কিছু আইডিয়া ছিল যে T4 T3 মিক্সচার টু বি গিভেন, এটা প্রিভিয়াস আইডিয়া। রাইট নাও মার্কেটে 99% পেশেন্ট যেটা পাচ্ছে দ্যাট ইজ T4 এর লিভো ভ্যারাইটি, লিভোথাইরক্সিন। তাহলে খেতে শুরু করলো, TSH will take some time to get normalized. Definitely it has come down. So usually আমরা 6 সপ্তাহের আগে, that is the reason 6 weeks minimum TSH থাইরক্সিন স্টার্ট করার পর মিনিমাম 6 weeks তার আগে we don't
check for TSH because it will take time to get normalized. মানে খরচা কমানোর জন্য 2 মাস বা 3 মাসও বলা হয়। টেকনিক্যালি মিনিমাম 6 weeks to 2 months, মানে 1.5 মাস থেকে 2 মাস পরে we will again check the TSH in the patient who is having this L-thyroxine. Understood? এবং মোটামুটি যেটা দেখা যায়, সাপোজ some patient is having hypothyroidism, সে যে মোমেন্টে ওষুধটা খাওয়া শুরু করবে, it usually takes 2 weeks to 3 weeks to feel better. ওইটুকু টাইম দিতে হয় ততক্ষণে, because there are certain metabolic changes, কারণ কি thyroxine intranuclear with a TSH will be acting and ultimately তোমার যে metabolic changes গুলো হবে 2 থেকে 3 সপ্তাহের মতন জিনিসটা দাঁড়াবে। বোঝা গেল? এবারে আরেকটা লাস্ট যেটা, ইউজুয়ালি তোমার ভেরিয়াস ল্যাবস তাদের TSH এর ভ্যালুটা আপ ডাউন করে, একটা রেঞ্জে থাকে। আমি একটা রেঞ্জ ধরছি, তুমি যে ল্যাব থেকে করাচ্ছ, this is the range, suppose this is the range, okay, this is the TSH range. এইবারে we are getting two pictures. একটাতে দেখা যাচ্ছে TSH level is 12 and T4 level is low. আরেকটাতে দেখা যাচ্ছে TSH level is 8, T4 level is normal. ক্লিয়ার হচ্ছে প্রত্যেকের? এই পিকচারটাতে এরকম পিকচার পসিবল? তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে ভ্যালুগুলো দেখতে পাচ্ছ? দুটো, সাপোজ TSH ভ্যালু is 0.525, জানো একটাতে দেখা যাচ্ছে TSH level is 12, T4 level is low, আরেকটাতে দেখা যাচ্ছে TSH level is 8, T4 level is normal. এই দুটোর what will be the interpretation of these two? এক নম্বরটা হচ্ছে TSH 12, T4 low, এটা কি? ফ্র্যাঙ্ক প্রাইমারি hypothyroidism, একদম ফ্র্যাঙ্ক প্রাইমারি hypothyroidism. What about the second scenario? হতে পারে, আচ্ছা ধরো মেডিসিন কোনোদিন নেয়নি, you are correct. আরেকটা হচ্ছে মেডিসিন কোনোদিন নেয়নি, এটাও আরেকটা, ওই জন্যই আবার এলাম। মেডিসিন কোনোদিন নেয়নি, দেন এটাকে বলা হয় সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম। অনেকের থাকে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম। সাবক্লিনিক্যাল মানে ক্লিনিক্যালি সেরকম ফিচার্স কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, ইউজুয়ালি দেখা গেল যে কোনো ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নেই হাইপোথাইরয়েডিজমের, কিন্তু টিএসএইচটা একটু বড় উঁচু হয়ে রয়েছে, সো এটাকে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম। হাউ টু ট্রিট? ইউজুয়ালি নট টু ট্রিট, এটা পরবর্তীকালে আবার যখন মেডিসিনে যাবে জানবে। ইউজুয়ালি 10-এর উপর না গেলে টিএসএইচটা উই ডোন্ট স্টার্ট থেরাপি আনলেস দেয়ার ইজ সাম সিম্পটম। এবার থাইরয়েড ডিসঅর্ডারের সিম্পটম ইজ হিউজ, যে মোমেন্টে আমরা, বিকজ কি থাইরয়েড ইজ অ্যাক্টিং অন নাম্বার অফ টিস্যুজ ইন বডি, সিম্পটম ক্যান বি এনিথিং। তাহলে গ্রস সিম্পটম, যেহেতু ইন আ স্টোরি লাইক ফ্যাশন, একটা হাইপোথাইরয়েড পেশেন্ট তার সিম্পটম কি কি হবে? ইডিমা হতে পারে। ইজ দ্যাট আ পিটিং ইডিমা অর নন পিটিং ইডিমা? নন পিটিং। কেন নন পিটিং ইডিমা? না, থাইরয়েড হরমোনটা ইট কজেস দি মেটাবলিজম অফ মিউকোপলিস্যাকারাইড। এবার যদি থাইরয়েড হরমোন ইফ ইট কামস ডাউন, দ্য মিউকোপলিস্যাকারাইড মেটাবলিজম উইল বি লস্ট or low, so mucopolysaccharides deposition will start. তাহলে কি হচ্ছে? subcutaneous deposition of mucopolysaccharide, elastic kind of a material is deposited under skin, so there will be edema, but since it is elastic kind of a material, সেজন্য প্রেস করলে সেখানে কোনো রকম ভিতরে গর্ত হচ্ছে না। in case of heart disease, kidney disease, সেখানে fluid accumulation হচ্ছে, then there is pitting edema. Liver disease, heart disease, local condition and kidney disease, এই কটা জায়গাতে usually we find the pitting edema. Pitting edema mechanism হচ্ছে if we press there will be a pit. Non-pitting edema, if we press there will be no pit. This depends on the chemical and physical property of the substance that is deposited. Pitting edema, that is water, fluid, because of excess hydrostatic pressure or decrease oncotic pressure, it is getting deposited. So pitting edema, if you press, there will be persistent pit. Non-pitting edema, that's the elastic material, glycosaminoglycan or mucopolysaccharides, they are getting deposited. It will be swollen. You will see, oh, it is swollen. But if you press, there will be no pit. Understood? সেই জন্য hypothyroid থেকে just does it happen in everybody? No, যাদের একটু বেশি হচ্ছে বা মিক্সিডিমা যাদের ডেভেলপ করছে, and এই যে এডিমাটা হচ্ছে it is known as মিক্সিডিমা. Understood? তো আমরা তো বেশি সময় নেই, 2-3টে ইম্পর্টেন্ট এরিয়া আমরা ডিসকাস করে দেবো, and later we will elaborate on it in subsequent classes. First
ফার্স্ট অফ অল আর গ্রস symptoms of hypothyroidism and gross symptoms of hyperthyroidism. থাইরয়েড ফাংশন টেস্টটা তোমরা আন্ডারস্টুড টু সাম এক্সটেন্ট, আমরা আবার আসবো এতে ইন ফিউচার, ওয়েলকাম। নেক্সট ডে যেটা হবে আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে বায়োসিনথেসিস অফ থাইরয়েড, উইচ ইজ আ লং কোশ্চেন, এন্ড দেন উইল মুভ ইনটু ইট। যখন লোক থাকবে তখন উইল বি ডুইং দ্য বায়োসিনথেসিস। সো গ্রস সিমটমস অফ হাইপোথাইরয়েডিজম কি কি হতে পারে? মাথা থেকে শুরু করো, মাথাতে ইডিমা, আর সেটা খাতা দেখে বোঝা যাচ্ছে কয়েকজনের মাথায় ইডিমা হয়েছে, বাট এমনি কি হতে পারে মাথায় আর কি? হেয়ার ফল, ওকে ওকে, হোয়াট এলস? এগস অফটা হাইপারি, এগস অফ হাইপারি। ফার্স্টে তুমি এটা বলো, মানে সাইকিয়াট্রিক ইস্যুস কি কি হতে পারে? লেথার্জি আসবে, লেথার্জি আসবে ভীষণ ভাবে, লেথার্জি, ফ্যাটিগ, লো মুড, ডিপ্রেশন, লস অফ মেমোরি, এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা জিনিস, কারণ কি মেটাবলিজমটা কমে যাচ্ছে এ থাকে। এন্ড সিএনএস এর উপরে থাইরয়েডের এফেক্ট রয়েছে, মেটাবলিজম কমে যাচ্ছে, কারণ কি সিএনএস এর কোথায় থাইরয়েডের ইউজুয়ালি এফেক্টটা থাকে? দু তিনটে জায়গায়। মাইলিনেশন ইট হ্যাজ এফেক্ট, ইট হ্যাজ এফেক্ট অন কক্লিয়া। হিয়ারিং ডেফিসিট হতে পারে যদি থাইরয়েড হাইপোথাইরয়েডিজম হয়, দেয়ার ক্যান বি হিয়ারিং ডেফিসিট টু। আর যদি এটা ইন ইউটেরো, ইফ ইট হ্যাপেন্স ইন ইউটেরো, তাহলে বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, গ্রোথ, ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, ব্রেন ডেভেলপমেন্ট, গ্রোথ এন্ড হিয়ারিং ইম্পেয়ার্ড হতে পারে ইফ ইট হ্যাপেন্স ইন ইউটেরো। আন্ডারস্টুড? তাহলে এটা গেল মাথায়। হোয়াট এলস? হেয়ার ফল। হেয়ার ফলের মধ্যে দেয়ার ইজ আ ভেরি টিপিক্যাল হেয়ার ফল, ভেরি ক্লাসিক্যাল হেয়ার ফল, নট ইন এভরি হাইপোথাইরয়েড ইউ উইল সি, যেটা হচ্ছে যে ল্যাটারাল 1/3 অফ আইব্রো, সেই জায়গা থেকে হেয়ার ফল। ল্যাটারাল 1/3 অফ আইব্রো থেকে হেয়ার ফল ইজ ভেরি স্পেসিফিক টু হাইপোথাইরয়েডিজম। মানে কি এভরিবডি হ্যাভিং হাইপোথাইরয়েডিজম উইল হ্যাভ দিস? নো, বাট দিস ইজ ভেরি স্পেসিফিক, ইন ভেরি স্পেসিফিক। এটা থাকলে মোর অর লেস দিস ইজ দি রিজন, আনলেস দেয়ার ইজ সাম লোকাল প্যাথোলজি। ওকে, হোয়াট এলস? সিএনএস এর উপর আর কি এফেক্ট হতে পারে? ডিলেড রিলিজ অফ রিফ্লেক্সেস, রিফ্লেক্স গুলো স্লো হয়ে যাবে। একটা রিফ্লেক্স করলে অনেকটা লেটে পুরো জার্কটা কমপ্লিট হলো, রিফ্লেক্স ডিলেড রিলিজ। তাহলে কি হচ্ছে? ফ্যাটিগ, উইকনেস, লেথার্জি, মেমোরি লস, ডিপ্রেশন, হিয়ারিং লস, ডিলেড রিলিজ অফ দিস। হোয়াট এরপরে হচ্ছে আমাদের হার্ট, তার উপরে কি এফেক্ট হবে? থাইরয়েড, থাইরক্সিন হার্টে কি করে? ইউজুয়ালি হার্ট রেট কে বাড়ায়। সো হাইপোথাইরয়েডিজমে দেয়ার উইল বি ডিক্রিজ ইন হার্ট রেট। থাইরক্সিন কিভাবে হার্ট রেট কে বাড়ায়? ওয়ান বাই adrenergic receptor, by through it increases this. Second, এটা alpha myosin, number of alpha myosin increases. Alpha myosin is a more contractile variant of heart protein. Myosin যেটা থাকছে thick filament তো we do have myosin, so alpha myosin variant is more contractilely strong. তাহলে কি ionotropy will also increase, force of contraction will also increase. না ভেন্ট্রিকলও তো নরমালি দ্য মোর ইট উইল, ওটা ভেন্ট্রিকলও চলে আসবে যত থাইরয়েডটা এক্ষেত্রে বাড়বে। তাহলে দুটো জিনিস করে, সো ইট ইজ পজিটিভলি ক্রোনোট্রপিক এন্ড পজিটিভলি আয়নোট্রপিক। আয়নোট্রপিক মিন্স ইনক্রিজ দি ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, ক্রোনোট্রপি মিন্স ইনক্রিজ দি হার্ট রেট। পজিটিভ আয়নোট্রপি বাই ফেভারেবল মায়োসিন ডিপোজিশন, আর ক্রোনোট্রপি বাই বিটা স্টিমুলেশন, বিটা 1 স্টিমুলেশন, অ্যাড্রিনার্জিক স্টিমুলেশন। তাহলে যদি হাইপোথাইরয়েড হয়, হোয়াট উইল বি দি effect? The patient will have tachy or bradycardia? Bradycardia. Patient এর ক্ষেত্রে কি থাকছে? There will be bradycardia. Another very important area যেখানে hypothyroidism can cause. Thyroid hormone, what is its action on skin? Skin এ কি কি হতে পারে? তিনটে জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট অফ অল, ভেসোডাইলেশন করে। কারণ কিভাবে ভেসোডাইলেশন করে? ইজ ইট আ ডিরেক্ট এফেক্ট? নো। Thyroid hormone, it increases the basal metabolic rate. Basal metabolic rate যদি বাড়ে, there will be increase in temperature. If temperature, core heat is increased, vasodilation. Hypothyroidism, bradycardia হচ্ছে। হার্ট রেট বাড়ছে কোথায়? হার্ট রেট, থাইরয়েড হার্ট রেটটাকে বাড়ায়, থাইরয়েড হরমোনস। হাইপোতে হার্ট রেটটা কমবে তো। আচ্ছা, সেকেন্ড ইজ, এটা কি গেল? হ্যাঁ, স্কিন। সো পেরিফেরাল কি হবে? ইফ দ্য হিট ইজ মোর, দেয়ার উইল বি পেরিফেরাল ভেসোডাইলেশন।
যদি হাইপোথাইরয়েড হয়, what will happen? Peripheral vasoconstriction হবে। Usually there is cold intolerance। এই পেশেন্টগুলো, হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টদের ঠান্ডা বেশি লাগে, ওরা বলে যে আমাদের বেশি ঠান্ডা লাগছে, there is a cold intolerance। কারণ কি, এক হচ্ছে টোটাল বডি হিটটাও কমছে, দ্বিতীয় হচ্ছে পেরিফেরাল ভেসোকনস্ট্রিকশন। These are the two reasons. Second, স্কিনের উপর what is the other effect? As we have just mentioned, mucopolysaccharide. If mucopolysaccharide properly not metabolized, it will be deposited on skin, so skin will be thick and edematous, যত জিনিসটা যাবে। And third one, there might be a little bit yellowish tinge in skin, কারণ কি, thyroxine hormone is required for conversion of carotene into vitamin A। তাহলে যদি thyroxine hormone is not found, the carotene to vitamin A conversion will be down, so carotenemia will be there। So carotene এর কালারটা কি, অরেঞ্জিশ, তো ব্লাডের কালারটাও একটু ওরকম দাঁড়াবে, and স্কিনের কালারটাও একটু ইয়েলোইশ এর দিকে দাঁড়াবে। These three can happen on skin। Okay, the last thing that we will be discussing that will be the effect on lipid metabolism, thyroid কি হয়, হাইপোথাইরয়েডে হাইপার কোলেস্টেরোলেমিয়া হয়। কারণ কি, থাইরয়েড দুটো কাজ করে, একটা হচ্ছে বেটার লিপিড হ্যান্ডলিং, সেকেন্ড হচ্ছে এলডিএল রিসেপ্টর নাম্বারটা বাড়ায়। সো বেটার কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট এন্ড মেটাবলিজম, better LDL transport and metabolism. These two happens by thyroxine function. In case of hypothyroidism, this will not happen. So total cholesterol will get high, LDL also will get high. Mane hyperlipidemia will be in hypothyroidism. সেই জন্য many hypothyroid patient will be having concomitant lipid disorder. But if someone comes to you with a lipid disorder, you need to check his or her thyroid status. Understood? তাহলে আমরা আজকে টোটাল যেটা করলাম, that was an overview, the anatomical structure of thyroid gland, thyroid function test, thyroid regulation under thyroid axis, and a little bit of clinical part of hypo and hyperthyroidism, and last যেটা হলো যে a few functions of thyroid gland on various systems. That's the overview. Next day will be starting from the synthesis and secretion of thyroid, যখন আরো লোক থাকবে, because that's a long question. হয়ে গেছে আজকে, okay.